Hi everybody, good evening to you all. Today it's going to be another very interesting topic, all about again the South Indian weddings. So I'm waiting for my teammates, and in the meantime we just want to wrap up and speak about the last day events that we have during our marriages. They're very interesting, each one of them are very interesting. So, yes. So we're going to be talking about that. We have specialists who will be also Hello. discussing this. Hi Hello, Neema. hi. How are Hi you? Neema. So good to see. Yes. Yeah, good to see. Yes, really good to see. Those other two. So how's the day going on Sunday? Sunday, you know what? There's Hi. a lot of Hi, lightning out Harish. there. Really? Yes, there's a lot of lightning and it's been drizzling in the evening. Yeah, the connectivity is Wonderful. also not so good. And right? Yeah. It's pretty cool outside, but there's a lot of lightning going on there. I don't know, it's funny that Madras is having rains and Bengaluru is not. Bengaluru also. Right? Bengaluru also. It's raining. Yes, yes, But yes, it's yes. raining there too. Yeah, absolutely. But still, despite that, there's so much of heat actually. Absolutely. Yeah. One So, thing, in Chennai here it is, although it's raining outside, it's not cool at all. It is not very pleasant. Yes, you're very right. Exactly. I think Malti is not able to. Malti? she's not able Maybe to she's come. trying. I haven't seen her wanting to accept. I have no more requests, it says. So today we wanted to discuss about the final parts of our South Indian wedding. We have it right from the first day, then it goes on to the second day. Of course, those days they used to have it for 5 days. We are going to talk about when everything is over and then we are bidding goodbye to, after all that feast and everything, we're saying bye to the bride who follows the bridegroom and his family. So the kind of food that is prepared is very, very special that day. I think I will start off with Jayashri. She will tell us exactly what all is prepared, and then I'll continue one particular thread. So she's also trying to join in. So Jayashri, I Yes. think let's start Hi, off now. Manasi. Now you can Malti, see Hi, everyone. Malti. can you You see can see Yeah, us, us. Malti? I hope. I can't see only Vijay. I can see both of you. Oh, Oh, I think you better continue. At least you're able to hear. Able to hear? No, I can see both of you. You and Jayashree. No, but I are can you able to hear Viji? Or then go on. Just go on. It may be fine. Go on. So, okay. Malti, Yep. I was talking about the last day when we bid adieu. The bride leaves with The the bride. bridegroom family and the Yes. particular food that is prepared. I want you to talk about it and then hand it over to Jayashri. Sure. Yeah. So, in modern day language, inni pechula pesinaka adu peru takeaway. Zomato, Swiggy na takeaway madri. It is a takeaway. It used to be packaged food. Food used to be packed. இந்த காலத்துல நம்மள்ட்ட வந்து ஃப்ரீசர் இருக்கு, ஊரு டு ஊர் ஃப்ரீஸ் பண்ணி அமுச்சுடலாம் சாப்பாடு. அந்த காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. So Correct. food used to be packed in such a way that it would last till the bride and the groom reach their the groom's place. அங்க போய் அவ செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ள let them be comfortable. அங்க போய் ஒன்றும் பண்ண வேண்டான்ட்டு கட்டு சாதம் or the food items that used to be packed. Jayashree will of course elaborate on this. In the kattu sadha, the menu வந்து standard. இட்லி, தயிர் சாதம், புளியோரை. அது தொட்டுக்கிறதுக்கு ஏதான வெத்தல் அந்த மாதிரி. It never used to change. No fancy stuff. These three items and people used to stick to that. The idea was ஒரு 3 நாள் நன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டு 4வது நாள் இது நல்லா 3வது நாள் sorry detox food. It will calm the taste buds. It will calm your stomach as well. And it is easy for the bride and groom and the families to settle down.
and there used to be no aircrafts whereby you could travel from one city to another in matter of hours. Shelf But life. it used to be bullock carts, and this food used to be packaged, correct me if I'm wrong, Jayashree, in vaazhaile. Yes. So vaazhaile kattina சாப்பாடு நீட்டா கட்டினா அது திறந்த உடனே ஒரு நல்ல வாசனை. அண்ட் இட்லியில நல்லா மிளகாப்பொடி எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா ஊறி, அதே மாதிரி புளியோரையிலும் நல்லா புளிப்பு ஊறி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். And the aroma of the banana leaf, when you pack it in banana leaf, when you open the pack, there's a very nice aroma that wafts through and is very appetizing. So I'm sure Jayashree will take us through one of the delicacies of the kattu sadham, which is puliyore. Over to you, Jayashree. Yes. As we all know, the Indian weddings, it's full of rituals and all these traditional events. Especially South Indian weddings, கேட்கவே வேண்டாம். நமக்கு வந்து 3 நாள் கல்யாணம், mostly it is like that. Though in the middle வந்து அப்படி இல்லாட்டா கூட நடுவுல வந்து திரும்பி people are coming back to this olden methods because they want they are spending ஒரு ரிசப்ஷனுக்குலாம் நிறைய செலவழிக்கிற. சோ அது இல்லாம இப்ப வந்து இந்த ட்ரெடிஷனலா நிறைய ஜனங்களோட சேர்ந்து நல்ல ஒரு மொமெண்டா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நல்லா வந்து பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல இப்ப எல்லாம் மறுபடியும் பழையபடி ட்ரெடிஷனலி undergoing all this rituals எல்லாம். சோ அதுல அந்த 3 நாள்ல வந்து the first day, as we all know, இந்த கல்யாணம்ங்கிறது வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதே பொண்ணு வீட்டுக்காரா தான் அதை ஹோஸ்ட் பண்றதே இது. சோ அப்ப வந்து பொண்ணு வீட்டுக்காரா புள்ள வீட்டுக்காரோட பிஃபோர் த வெட்டிங் அவளை கூப்பிட்டு விரதத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி விரதம் செரமனிக்கு, அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் நிச்சயதார்த்தம், அதுக்கப்புறம் இந்த லக்ன பத்திரிகை படிக்கிறதுன்னு அந்த டே எண்ட்ஸ் லைக் தட். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னபடியே ஆல் தி சேம் அந்த இதெல்லாம் காசி யாத்திரை காத்தால, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஊஞ்சல் ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் முகூர்த்தம், அப்புறம் சப்தபதி, அம்மி மதிக்கிறது, அருந்ததி பாக்குறது, சாயந்தரமா நலங்கு, ராத்திரி ரிசப்ஷன், இந்த மாதிரி போகும். 3வது நாள் கட்டு சாத கூடன்ற ஒரு டே தட் மார்க்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த வெட்டிங் செரமனின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். நம்ம இந்த முதல் 2 நாள் வந்து நிறைய சாப்பாடு. food is most, it plays a very important role in the wedding itself. First 2 days பாத்தீங்கன்னா breakfast, lunch, அப்புறம் ஒரு ஸ்நாக், அதுக்கப்புறம் you have this dinner. எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மீல்லையும் elaborate menu they will have. இதெல்லாம் நல்ல ஒரு ரிச் ஃபுட்டோட சாப்பிட்டு இந்த 2 நாள் இதுவா இருக்கும். சோ அதனால வந்து எவ்ரிடே எப்ப பார்த்தாலும் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியாது. சோ அதனால 3rd day will be ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபுட், ஒரு டிடாக்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த கட்டு சாத கூடு டேன்னு ஒண்ணு இருக்கும். கட்டு சாத கூட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கூட மீன்ஸ் பாஸ்கெட். பாஸ்கெட் அந்த காலத்துல வந்து இது பேம்பூல பண்ண பாஸ்கெட், அதுல வந்து சாப்பாடை கட்டி, அப்ப நான் டாக்கிங் அபவுட் நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல சொல்றேன், அதுல வந்து புளியஞ்சாத்தை அப்படியே கூடையில இந்த பெருசா வாழலையை போட்டு அதுல அப்படியே புளியஞ்சாதம் போட்டு மேல வாழலையை போட்டு சுத்தீர அந்த கூடையை கட்டி அப்படிதான் வண்டியில அனுப்புவா. அப்பெல்லாம் டேஸ் வர் வெரி சிம்பிள் அண்ட் பீப்புள் அவெல்லாம் எப்படி இருப்பானாக்கா, வந்து ஒரு நேட்டிவ் வில்லேஜஸ்லயோ சபர்ப்ஸ்லயோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பா. அப்போ ஒரு ஊர்ல பொண்ணு இருந்தாக்கா பக்கத்து ஊர்ல இருந்து பொண்ணு கேட்டு வந்து அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டின்னு போறதுதான் வழக்கம். அப்படிதான் இருந்தது அந்த காலத்துல, சிம்பிள் லிவிங்கா இருந்தது. அந்த பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வரும்போது அந்த பிரைட் குரூமோட ஃபேமிலி, இமீடியட் ஃபேமிலி, அந்த ஊரையே சில சமயம் வந்து இந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவள் ஆக்ஷன் போவா. அந்த மொத்த ஊர்ல இருக்கிற மொத்த பேருக்குமே அந்த பொண்ணுடைய பிரைட் சைடு வந்து கட்டு சாதம் பண்ணி இவ வந்து வழிக்கு கொடுத்து அனுப்புறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி காமிக்கிறது. சோ இதுல என்னன்னாக்க அப்பெல்லாம் வந்து அது பக்கத்து ஊருக்கு போறது வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது. பை வாக் இல்லைன்னா பை புல்லக் கார்ட்ஸ், மாட்டு வண்டியில போய் ஆத்தோரமா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போறது, அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரிதான் இருந்தது. பட் நவ் எவ்ரிதிங் ஹஸ் சேஞ்ச். இப்ப எல்லாரும் வந்து பீப்புள் ஹவ் கம் இன்டு சிட்டிஸ். சிட்டிஸ்லயே போத் பிரைட் சைட் பிரைட் ரூம் சைடு இருந்தா கூட சரி, பிரைட் வந்து மண்டபத்தை எடுத்து கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுங்க மாலதி. In your view, இப்போ இந்த காலத்திலும் இந்த கட்டு சாதம் tradition people are still following? Since times have changed so much? Yes, in some form or there it is being followed. All communities they do this. ஒண்ணும் இல்ல, it's a very simple thing behind this concept. என்னன்னா making them comfortable as they go home. அவ தடமாடாதிக்கு இருக்கணும்ன்றதுனால அவளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கன்வீனியன்ட் ஆக்கி கொடுக்குறா. Because 2 days they spent here, they are going back with their kith and kin. அவளுக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு ஈஸியா இருக்கணும், வீட்டுக்கு போய் உடனே சமைக்க முடியாதுன்ற ஒரு காரணத்தினால்தான். சோ இப்ப வந்து கமிங் பேக் டு திஸ், இப்ப வந்து இந்த சிட்டிஸ்ல வந்து பொண்ணு வீட்டுக்காரா புள்ள வீட்டுக்காரா 2 பேரும் ஒரே ஊர்ல தான் இருக்கா. பட் இங்கே கூட வந்து ஊரை விட்டு ஊரு போகாட்டா கூட அந்த கல்யாண சத்திரத்தை மண்டபத்தை காலி பண்ணி பொண்ணு கூட்டிட்டு
ஆமா அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கார அவ வீட்டுக்கு போறதுனால வீட்டுக்கு போய் ஒரு தடமாடக்கூடாதுன்னு தாட்ஃபுல்லா யோசிச்சு அந்த பிரைடோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவளுக்கு கட்டு சாதம் கூட பண்ற. என்னன்னா இப்ப கூட நிறைய சாதம் கொடுப்பா, இப்ப பாக்கெட்டா பண்ணி கொடுக்குறா. இப்ப அது வந்து என்ன கொடுப்பா கட்டு சாதம் கொடுத்துல 3 தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்லி மிளகாப்பொடி, இட்லியில ஊறின மிளகாப்பொடியில ஊறின இட்லி, புளியஞ்சாதம், தயிர் சாதம் இதுதான் கொடுப்பா. புளியஞ்சாதம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதத்தை பதமா வடிச்சு புளிக்காய்ச்சல பண்ணி ரெண்டையும் ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வாழலையில பாக்கெட்டா கட்டி கொடுப்பா. சொல்லுங்க ஜெயஸ்ரீ. இதுல நம்ம இந்த கட்டு சாதத்துல அந்த புளியோரையா பிசைஞ்சு கொடுத்துருவோமா இல்லாட்டா புளிக்காய்ச்சலா கொடுப்போமா? இல்ல புளியோதரையா பிசைஞ்சுதான் கொடுப்பா. அது என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் டிராவல் ஃபுட், ஏற்கனவே காட் நேம் ஆஃப் டிராவல் ஃபுட். எது இந்த இட்லி, புளிஞ்சாதம், தயிர் சாதம். சோ இது வந்து என்னன்னாக்கா அது வாழலையில கட்டி கொடுக்கும் போது அது மேரினேட் ஆயிக்கும். அந்த புளி, ஸ்பைஸ், ஐ மீன் மிளகாப்பொடி, உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து அந்த சாதத்தோட அது அப்படியே ஊறி போய் அதை இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகும், டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகும். வாழல கான்செப்ட் எதுக்குனாக்க நம்ம as we already discussed வந்து it helps to retain the moisture. சோ அதனால ட்ரை ஆகாது. எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் பேக்கிங் வந்து அது ட்ரை ஆகாது. பட் ஆனா வந்து வாழல வந்து ட்ரை ஆகாது. அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்கிங் வந்து ட்ரை ஆக்கிடும் சாப்பாடு. சோ இது அந்த மாதிரி வந்து அது ஊறிக்கும். அந்த மாதிரி வந்து தயிர் சாதம் கூட வந்து குழைவா தானே பேசிவா விஜி. தயிர் சாதம் என்ன பண்ணுவான்னா நம்ம உரகுத்துவோம்ல, தயிர் உரகுத்துவோம்ல, அதே மாதிரிதான் பிசையணும். கொதிக்கிற நன்னா குக் பண்ண சாதத்தை நன்னா கரண்டியால பிசைச்சு அதுல ஒரு சொட்டு தயிர் ஊத்தி நிறைய பால் ஊத்துவா. சோ அது வந்து அது உறைஞ்சுக்கும். சோ அது உறைஞ்சிக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறச்சே இட் லாஸ்ட் ஃபார் a long time, புளிக்காது. அதான் உரகூத்துற ஸ்டேஜ்ல தான் தயிர் சாதம் பிசையணும்பா. எஸ்பெஷலி டிராவல்க்கு எல்லாம் போறச்செல்லாம் they don't add even a கரண்டி, ஒரு ladle of தயிர் கூட போட மாட்டாங்க. 1/2 teaspoon of தயிர் போட்டு they might add almost a liter of milk. So because that is enough, because சாதம் வந்து நன்னா சூடா இருக்கு, அந்த சூட்டுலயே நன்னா உறங்குத்துரும். சோ அந்த மாதிரி வச்சு பிசைஞ்சு வெறும் கடுகு தாளிச்சு கொட்டி இத்தினூண்டு உப்பு பெருங்காயம் போடுவா. பச்சை மிளகாலாம் காரமா இருந்ததுன்னா ஏற்கனவே இட்லியில மிளகாப்பொடி எண்ணெய் எல்லாம் இருக்கு. சோ வெறும் கடுகு தாளிச்சு கொட்டி அதுல இந்த மாதிரி பால் நிறைய போட்டு நல்லா கெட்டி ஆயிடும். கெட்டி ஆயிடும். அது வந்து தளர்ற பிசைஞ்சாலும் அது நல்லா. இன்ஃபேக்ட் அந்த கூடையில பண்ணுவாள்ல, அந்த இந்த கூடையில போட்டு பண்ணி இலைய வச்சு மூடி அப்படித்தானே அனுப்புவா. கரண்டியோ ஏதோ வச்சு அதை எடுத்து பராமரிக்கிறதுக்கு இலை நிறைய சின்ன இலையா நல்லா மடிச்சு நிறைய அனுப்புவா. அவ இலைய பிரிச்சுட்டு அதுல போட்டு சாப்பிடுவா இல்லையா. சோ தயிர் சாதம் இந்த மாதிரிதான் பிசைவா. எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கட்டுஞ்சா மூட்டை பண்ணி அவளுக்கு அனுப்புறதா இருந்ததுன்னா தட் ஐ நோ ஃபார் ஷுவர்மா. அப்புறம் இட்லி பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. இட்லி இப்போ சொல்லுங்க நீங்க மாலதி. இட்லி வந்து இந்த டிராவல் இட்லின்றது நம்ம நார்மலி பண்ற இட்லி வில் பி வெரி சாஃப்ட் அண்ட் ஃபிளஃபி, ரைட்? பட் இந்த கட்டு சாதத்துக்கு பண்ற இட்லி வில் பி லிட்டில் மோர் ஹார்ட். அண்ட் நம்ம மிளகாப்பொடியில தாராளமா நல்லெண்ணெய் குத்தி அண்ட் லாட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் மிளகாப்பொடி இன் விச் த இட்லி வுட் பி டிப்ட். சோ தட் நம்ம போய் சேர்றதுக்குள்ள அந்த இட்லிக்குள்ள நல்லா மிளகாப்பொடி ஊறி அந்த எண்ணெயும் மிளகாப்பொடியும் டேஸ்ட் சூப்பர்பா இருக்கும். வாழை இலை தன்னோட அரோமா தனியா கொடுக்கும். ஸோ தி என்டையர் காம்பினேஷன் வுட் பி சூப்பர். இட்லி ஆனாலும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபர்மெண்டட் இட் won't get spoiled that easily and the மிளகாப்பொடி will enhance its taste. So I guess I may be there. We have Neena displaying the mulagapudi for us. Thank you so much, Neena. That looks gorgeous. Absolutely. Nothing to beat mulagapudi over idli and nallane. That is the queen of all seed oils. Yes, go on, Malti. Sorry to intervene. No, that's wonderful. Glad that you showed picture of that gorgeous. It's always on my table. Sometimes you can have it just like that also. But in the good old days, புலக்காட்டுல அவ வந்து நன்னா இட்லிய நன்னா மிளகாப்பொடியில தோச்சு வாழை இலையில கட்டி, as you said, Jayashree, I think idli வந்து கட்டி தான் கொடுப்பா. Means they used to put it in individual leaves, நன்னா இலை வச்சு கட்டி அந்த மாதிரி. So it seems one of my friends house, அவ வந்து ஒரு யார் வந்தாலும் எவ்வளவு பேர் போயின்னு இருக்காளோ திரும்பி அதை கவுண்ட் பண்ணி 3 செட்டா பண்ணி கொடுத்தா. ஒரு செட் ஒரு வாழை இலையில இட்லி, ஒண்ணுல புளியோரை, ஒண்ணுல தயிர் சாதம்,
தனியா வந்து pickle and whatever it is. So idli being idli and molagapudi used to be for breakfast it seems, and puliyora and tair sadham used to stretch over lunch and dinner. So one full day's food is taken care of. But when making the idli batter, we have to make it a little stiff. Ensure that it's a little stiff and not too soft, so that it lasts travel. நம்ம அந்த காலத்துல வந்து மாட்டு வண்டியில போயிருந்தாக்க, so you have to bear in mind that more molaga. Okay, we have Amayavaram saying that even more molaga used to be there. Yes, sure. Jayashree will elaborate on that, I guess. Over to you, Jayashree. Yes. இப்ப என்னன்னா வந்து அதோட வந்து இட்லி, புளிஞ்சாதம், தயிர் சாதம் தொட்டுக்கிறதுக்கு வடை, ஐ மீன் மிளகா வத்தல், மோர் மிளகா, அண்ட் தென் வடாம், அப்பளம், இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பேன். வெரி தாட்ஃபுல்லா இதெல்லாம் யோசிச்சிருப்பேன். அண்ட் ஜஸ்ட் இமேஜின் டெய்லி இந்த மாதிரி ரிச் ஃபுட்ஸ் நம்மளால சாப்பிடவே முடியாது. So அதனால வந்து இந்த detox food மாதிரி there's something to soothe your stomach for this used to be given. One more point about this kattu sada kuda is, see, the wedding வந்து it can be performed in a grand way or in a simple way, depending on the economic conditions. So அதுக்கப்புறம் other needs பொறுத்து கூட wedding can be in any way. But kattu sadam kuda procedure is always the same. For so many decades it has been going on, and for all communities, for the main object is to see that they travel comfortably home with food, with food packets. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்றது. ஸோ இது வந்து என்னன்னாக்க என்னுடைய ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மை என்னோட கல்யாணத்து போது. ஸோ என்னோட கல்யாணம் இட் டுக் பிளேஸ் ஆன் அ சண்டே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே கட்டு சாத கூட ஹேப்பன் டு பி மண்டே. ஸோ மண்டே வந்து 7:30-9 ராவுகாலம், 7:30 to 9 in the morning is ராவுகாலம், 10:12 யமகண்டம். அண்ட் மை இன்லாஸ் 12 மணிக்கு அப்புறம் தான் வந்து நல்ல நேரம், பொண்ணு கூட்டின்னு வீட்டுக்கு போறோம் தே செட். சோ அதனால வந்து அன்னைக்கு வந்து கார்த்தால சாப்பாடுன்னு சாப்பிட்டுட்டு கட்டுசாத கூட இதையும் கொடுத்தா. கார்த்தால வந்து 9-9:30 சாப்பாடு எல்லாம் போட்டுட்டா, டேரக்டா லஞ்ச் தான். என்ன பண்ணனாக்கா சிம்பிளா மிளகு ரசம், பருப்பு தொகையல், அப்புறம் வந்து ஒரு காய், அப்பளம், வடை, இது பாயசம், இந்த மாதிரி வந்து சமையல் பண்ணியிருந்தா. அந்த மிளகு ரசம், அந்த பருப்பு தொகையல் வந்து இட் இஸ் சோ சிம்பிள் ஃபுட். ப்ரீவியஸ் டே வெரி ஈஸி ஆன் த ஸ்டமக், ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடியது. சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஃபுட் தான் போய் பண்ணி கொடுத்தா. மத்தியானத்துக்கு மேல வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த புளிஞ்சாதம், தயிர் சாதம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டா. ஒரே ஊர்ல தான் இருந்தா கூட மத்தியானத்துக்கு இட் வாஸ் யூஸ். அண்ட் இன்லாஸ் வீடுன்னு பார்த்தாக்க நிறைய அங்கேயும் கெஸ்ட் வர, அவளுக்கு எல்லாமும் அங்க வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போய் அவளுக்கு வந்து இந்த சாப்பாடெல்லாம் இலையில அவளுக்கு கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருந்தா. அண்ட் another thing is there is a lot of emotion involved behind this கட்டு சாத கூடன்னு சொல்லலாம். எமோஷன் பார்த்தாக்க இட் இஸ் a nice way of ending marriage ceremony. சொல்லுங்க. வெத்த குழம்பு, வெத்த குழம்பு கூட, வெத்த குழம்பு ஆல்சோ தே கேவ் அம்மையாவரம், ஐ டோன்ட் நோ ஹர் நேம். சோ அதனால வந்து வெத்த குழம்பு கூட கொடுப்பார் அருணா. யா, சோ வெத்த குழம்பு கூட தயிர் சாத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து அதை கூட ஒரு கண்டெய்னர்ல கூட கொடுத்து விடுவா, அப்படி கூட பண்ணுவா. அதனால வந்து this is one nice way of ending the ceremony. சொல்லுங்க. And what about உப்பு நார்த்தங்கா? வெயில் நாள்ல கல்யாணம் நடந்ததுன்னா உப்பு நார்த்தங்கா வைப்பாளா? ஈர உப்பு நார்த்தங்கா காஞ்சது தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. பட் மோஸ்ட்லி இந்த மோர் மிளகா அண்ட் வந்து இந்த வெத்த குழம்பு இதெல்லாம் உண்டு, இந்த தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு உண்டு. அண்ட் புளியோதரைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை, அப்பளம் வடாமே போறோம் நமக்கு. ஆனா இட்லிக்கு தான் மிளகா அப்படி இருக்குது. அந்த மாதிரி that is how it was planned like that. And then emotion behind this அப்படின்னு சொல்ல போனாக்க it's a nice way of ending this wedding ceremony. Also அந்த பிரைட் ஃபேமிலி எவ்வளவு தாட்ஃபுல்லா, எவ்வளவு கேரிங்கா அவளுக்கு வர கெஸ்டுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறா. இந்த மாதிரி இதெல்லாத்தையும் இந்த பேக்கெட்டா இந்த காலத்துல பேக்கெட்டா பண்ணி கொடுக்குறா. ஆல்சோ இந்த பொண்ணோடைய பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 நாளா எவ்வளவு வேலை பண்ணிருப்பா, எவ்வளவு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஒரு சின்ன ஒரு மோமெண்ட்டுக்காக, தாலி கட்டுற ஒரு மோமெண்ட்டுக்கு they do lot of work for this. ஒரு காசி யாத்திரையா, அதுக்கு வேண்டியது எல்லாமே ரெடியா இருக்கா. ஒரு ஊஞ்சல் செரிமனியா, அதுக்கு மாமி, அப்புறம் வந்து அத்தை, இவெல்லாம் ரெடியா இருக்காளா, அந்த விளக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் பார்த்து அவ்வளவு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ற. கெஸ்ட் ரிசீவ் பண்றது, சமையல் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கான்னு பாக்குறது, வர கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் உபச்சாரம் பண்றது, இது மாதிரி நிறைய வேலைகளை பண்ற. எவ்வளவு டயர்டா இருப்பா அவ, எல்லாரும் டயர்டா இருப்பா. அது மட்டும் இல்ல, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நல்லபடியா அவ பண்ணி முடிக்கிறா. அது வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட், ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், ஒரு ரிலீஃப், இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த இதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடியிருக்கு, அதோட சேர்த்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. So that also gets relieved on the day of kattu sada kuda day. அன்னைக்கு வந்து it gets relieved. சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி இந்த கட்டு சாதம் when we பொண்ணு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறது,
another way of looking at it is பிறந்தாத்துல இருந்து ஏதோ உடுத்துன்னு போற மாதிரி அங்க போய் இது கொடுத்தா அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு சாப்பிட்டு just for a few days for her emotional support, whatever you could call it. So in memory of the home food that she's carrying with her. Yeah. So அந்த மாதிரி and then பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃப்ரீயா உடம்பு டயர்டா ஆனா at the same time they are feeling sad because the daughter is going to go away from them, from their house. So இந்த எல்லா ஃபீலிங்கும் வந்து the comfort food அன்னைக்கு வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் சூதிங்கா இருக்கும், அது ஒண்ணு. And when you consider, as you said Malathi, the bride-க்கு பாத்தீங்கன்னாக்க she carries good memories about her parents. அவ அப்பா அம்மா வந்து தன்னுடைய இன்லாஸ்க்கும் தன்னோட ஹஸ்பண்ட் சைட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் they are வந்து கேரிங்கா இந்த மாதிரி அவளுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது நல்ல ஃபீலோட she goes to the in-laws house. அவ போறா in-laws பாத்தீங்கன்னாக்க அவளுக்கு வந்து they go back with கட்டுசாத கூட they go back to the house, to their house. அங்க அவ கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இந்த கட்டுசாத கூட ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அவளுக்கு வெத்தலை பாக்க கொடுத்து அவளுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பொண்ணு கொண்டு வந்திருக்க டாக்டர் இன் லா கொண்டு வந்திருக்க அந்த சீர் பாத்திரம் இதெல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்றது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் அவளுக்கு சரியா இருக்கும். சோ அதுல they will not have time for cooking. For them வந்து it is இது வந்து ஒரு நல்ல வே ஆஃப் இதுன்னு கூட சொல்லலாம். தட் இஸ் வந்து இட் இஸ் ரிலீஃப் ஃபார் தெம். அந்த மாதிரி தாட்ஃபுல்லா பிரைட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து யோசிக்கிறார். டோட்டலி யூ கேன் சே இட் இஸ் a transition period அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கட்டுசாத கூட டே from the heavy I mean the eventful day of the marriage ல இருந்து going to the routine. The stomach also is going to get back to its routine and people also they get back to routine. இது ஒரு transition day ன்னு சொல்லலாம். It's a nice way of ending this ceremony, wedding ceremony. That's all about this. Nina, do you have how was your kattusada kuda day when you went to your in-laws house? Mine was a very different story. I told you my wedding was just a half a day wedding. In fact, it was in a temple and my husband insisted that it has to be only in a temple and he didn't want to have a luxurious 3-day wedding despite the fact that my father said, we will go the same way. But then, he insisted, no, I don't believe in that. It's so important that way. So, and you won't believe it, we landed up in my mother-in-law's house itself, together, the entire family, and thereafter we went a day earlier and all that. Ours is a completely different thing. It was very, very nice, and of course, the typical rituals of in a Hindu wedding was always there. The Saptapadi, Kashi Yatra, everything was kind of together in half a day's time, and then. Okay. Yes, as when we are talking about the vidai or a bidai or a the farewell saying bye-bye during the time, right. That time. You're very right. Actually, down south, be it Tamil Nadu or Andhra or even Karnataka, we all follow that ritual or the custom, I must say, the custom of seeing off either of the families, it's not only for the bridegroom's family, it's even for the bride's family too when we are going back. If it is the local, if both the parties, the bride and the groom are in the local area, in the same place, like say in Bengaluru itself or Chennai itself, both are from the same place, then it will be like, the bisibele bath, a little bit of bisibele bath and curd rice. So that, these things they don't. But when they are traveling, it is always puliogare and then mosranna. Yes, it is down south, be it in either Andhra. Because one thing, we must understand that even with the curd rice and the puliogare, we call it puliogare. You all say puliodara, right? Puliodarai. Yeah, I think even Telugu people, the Andhra also make, Andhra people pulihara. Also make that. I think they call it pulihara. Yeah, pulihara. Yeah. So because the most important thing is, when you're traveling and sending and packing the food for either of the families together, it's not only for the bridegroom's family, even the bride's family also. So you ensure that, you're packing food which has a much better shelf life. Yes. Say they don't get spoiled. Then both the things like Vijay put across, very right, because, she put it across nicely as to just a little bit of curd is put as to kind of help to set it and doesn't get sour, more of milk. So that is one with the seasoning. And yes, the puliogare, even we make the puliogare and we send it. Either if we are in the same train or in the same place, if you're going together back home as a family, it'll be in huge boxes, steel containers. Depending on how many of, and then of course along with it,
all the goodies and all the sweets and all the, what do you call, bakshanams, whatever is made. Like, in down south, for us, it is, if it is madave oota ant helidre, that is, if it's a wedding feast, sweet or the bakshanam will be either ladu, that's a typical gunja ladu, a lot of dry fruits, and then, or chiroti, or peni. So these are the very, very, yes. This is saying, when we say, hey, yavagappa chiroti uta hakustya, yavagappa ladu uta hakustya. Kab, when are you going to give us a feast of the ladu, feast, or, chiroti uta, or a peni uta. So these are the three important and mandatory, either of the three. Sometimes these days, I feel, many people kind of have about, make about 3 or 4 varieties of sweets in one particular this thing, which, personally, I don't subscribe to that because, I would never like to see the food going waste. So that is the one thing. But the bakshanam is either the peni or the chiroti or even laddu and the typical Mysore pak, not the special Mysore pak. That one which comes like a cocoon, guda. There's something about that with the kind of a brown hue down, honey brown, right? With the golden yellow, with the desi ghee. Oh my God. I think, all said and done, the bakshanam prepared by the cooks, those special cooks. In that also we have quite a lot of, experts too who are very well versed in that particular cooking or that particular. Yes, Vijay? Yeah. Mysore pak, shengal mardi irkanomba. Amma, perfect. You're very right. Because the new type of that ghee Mysore pak that they make, the soft one, that is something that somebody invented it recently. But the real Mysore pak is that shengal mardi. Very true. Dark brown irko. Sides la konja light. It's so porous, and it's like a hard sponge to look at. And if you just kind of give a bite, it's kind of a blend of hard and soft, and it melts in the mouth. So that only, and that requires a lot of expertise to kind of bring it out, because making Mysore pak is easier said than done, because that technique, it involves a particular technique which requires a lot of patience and takes years of this thing. Anyway, so these are the bakshanams, and even the kara bundi. The kara bundi and the mixture, everything is portioned and packed perfectly to give it away at the time of saying bye-bye, bidding adieu to the bride. But so because back home, what happens is each one of us, be it the bridegroom's home or the bride's home, we all have people to, we all have friends and relatives who are not able to make it, and the neighbors were not able to make it. So we are going to share all those wonderful goodies along with them when they congratulate us and wish us well, wish the boy and the girl well. So these are things, I think, overall, I would put it in a simpler way that, wherever we go or whatever we do, food brings goodwill. And that is the reason why in India, I think we give utmost importance to food. Food brings goodwill. So thus kind of giving the food and kind of packing the food to the bridegroom's family, and of course our own family is the bride's family too. You're ensuring that, you are kind of taken care of very well. Likewise, we hope that you take care of our daughter also well and treat her alike. So that's that is a mutual understanding. And of course, that was how it was in those days. And of course, the 3-day weddings, when it is happening in some of the homes even now, some of the families even now, those customs still continue to exist. So, our weddings also, kai borukku kaila eppadi sutradhu 7 suttu 9 suttu, there be so many rounds, so அந்த மாதிரி அந்த இது அதிர்சம், the Mysore pak, gunja ladu, இது எல்லாமே வந்து முக்கியம் தான் இது. So and then இப்பதான் nowadays they make small packets for families and then give it off also. Very true.
So that is mandatory. Like, it's customary. It's a matter of respect. Like, we're not sending you empty-handed. We are sending you along with all the goodies so that you can enjoy it during the journey and share it with rest of the people and friends and family who were not able to make it. So, and you have your domestic help who has been an ocean of help to you. So she requires that too. So it's like, by sharing all these food, you're building a goodwill between people. And, they are happy. So the happiness helps the family. That helps to bless, it's a blessing for the new couple who are beginning a beautiful chapter in their lives and journey. So marriage is something very beautiful. And I think it was, usually I told you, my mother's wedding, I believe it was a 5-day wedding. And then, I don't know, I need to sit down with and ask her. She used to be telling me a lot of stories. It used to be something amazing, in fact. But nowadays, I think many things have changed. Still, there are people who continue to celebrate and perform weddings on a very religious and a 3 to 4 day. Minimum it is 3 days or 2.5 days or maybe 1.5 days. So depending, and as Jayashree said, it depends on every person's ability to perform according to their, yes, that's about it. Yeah. Do you have anything to say in conclusion? Both of them have said some very interesting parts. So anything in conclusion before we finish the whole thing? It's been very interesting to me. I'm sure it should be for the rest of them who've been listening to us. Absolutely, Vijay. It's the last function of any marriage. Although it has become not so popular, at least in Mumbai, I'm talking from Mumbai's point of view, I don't see too many kattu sadham happening these days. Marriages, the entire ceremony gets wound up in a day or two. It's a short affair. But all said and done, the concept of this kattu sadham is really amazing. Okay, for one, it is detox food. It calms your mind, it calms your taste bud, it calms your stomach. More importantly, for the bride who is leaving her own house for good, it carries a memory of her Maika or the parental home. Parents' house, a parental house. It's kind of a bittersweet parting for the daughter. Although there's no sweet involved in this kattu sadham, but still the thought behind it, as Neena said, good food, good vibes, good feelings, goodwill. And mind you, the food is not it is not a feast. It is very humble. It's a very simple this thing consisting of just 3 dishes. Yes, Jayashree? See, அதுல ஸ்வீட் இல்லைன்னா கூட இப்ப நமக்கு லட்டு இதெல்லாம் ஸ்வீட் எல்லாம் பேக் பண்ணி கொடுக்குறாளே, முறுக்கு, லட்டு, அதிரசம் இதெல்லாம் கொடுக்குறாளே, நமக்கு அதுக்கு தானே கொடுக்குறாளே, வீட்டுக்கு கொடுக்குறாளே. So that is also there. Yes, it is there. That's what I mentioned too, because we do that down south in Bengaluru side, Mysore Bengaluru side. It's customary too, kind of. If you imagine a situation where an entire your entire village accompanies you to your family wedding or whatever, so you will be so thankful in case somebody gives this as a parting, a farewell or a closure gift, packs of food so that you go home, settle down, and that too it is eco-friendly, being packed in banana leaves. And it very nice thoughts to it, right? I mean, the feelings behind it, the thoughts behind it is absolutely soul stirring. Yes, Neena? Yeah. Most importantly, packing food in banana leaf ensures a shelf life, longer shelf life. We were talking about that the other day when we were talking about banana leaves. It has the ability to combat all the bacteria, all the germs, and so to help to retain the freshness of the food for a very long time. And it imparts lovely aroma, Neena. When you pack food in varela, it's absolutely magical. What about the nutrients of this banana leaf? Adu kuda namakku odu ulla pogum namakku. Adum poittu. It's a divine. It's so divine. Absolutely. Food packed in varela to help the new bride and the groom settle down, having a lot of emotional thought behind it, a lot of feelings behind it. It's an excellent bittersweet parting for any bride. Yeah, sure. So I think the kattu sadham
with which the marriage ceremony ends in South India. It's there in some form of the other in other communities in India as well. It's a lovely gesture. It's an amazing gesture to end a lovely occasion with family and friends. On that note, Viji, would you like to add anything? Well, I just would like to know, I wish some of it we get back. You know, I don't want to lose everything completely, because this is just the love, the new love that is formed between two new families that get together. See, this is something the children need to understand, because everybody gets married abroad and then half the rituals they forget. And they add on some new ceremonies like Sangeet and, you know, things. All that can be there because it's still part of the Indian culture. But I just think when you perform weddings like this in South India, these core festivals, these I think we can continue, because it's a lot of fun also in the process. Those days they gave in koodais and they sent in matuvandis. Today they give it in the stainless steel big containers. Very true. Ones that they buy for the girl to be used in her new house. Perfect. So very right. That is what they pack everything. So it means many things. You know, it means many things to many people. These are something that I think we should retain. And that's my feeling about it, you know. Okay. Another thing is, you know, see, for wedding, it's not just between just the boy and the girl, but the wedding they consider. But we wedding with the families weddings. So, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப். So, அதுக்கு இந்த சாப்பிட கூப்பிடுறது. Even after the wedding also, in the bride's family calling the bridegroom's family for lunch. And the bridegroom's family calling the bride's parents for lunch. இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தா உறவு வளரும்னு சொல்லுவா. So அந்த மாதிரி that sort of a concept should be there. It is not just the boy and the girl. நான் மட்டும் தான் நம்ம 2 பேர் தான் இருக்கணும். The rest of them are baggage ன்னு சொல்றேன் இந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி it should not be like that. So அந்த மாதிரி விதத்துல இந்த கட்டுசாத கூட கான்செப்ட் நீங்க சாப்பாடு என்னைக்குமே சொல்வா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளேயும் ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளேயும் even now for us at our age also, நீங்க சாப்பிட கூப்பிட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாதான் அந்த உறவு, that relationship will continue growing. But in Kannada we say samparka idranne sambandha beliyutte. Samparka means, you know, when you have the association, only then your sambandham will grow and progress. So you need to. So that's the bonds. Yeah. Sorry. The sambandham here that we're talking about is food, right? Food is a common bond that is binding everyone together. And I think in our first discussion, only common bond. Absolutely. Very true. Very true. It brings together people, you know. இப்ப வீட்டுக்கே யாரா சாப்பாடு சாப்பிட கூப்பிட்டனாக்க அவளை சாதம் போட்டு that is they appreciate and you cook for them. See the care and concern, that சின்ன அந்த சாப்பாடு ஒரு 10 minutes or half an hour குள்ள சாப்பிட போற சாப்பாட்டுல எவ்வளவு exchange of things, emotions gets on between the giver and the take and the receiver. And moreover, in our thing, what we really I love about our culture is, you know, in India rather, you know, of course South India and you know, when the food is served, you know, the bride's family, I mean, in say saukasha kutkoli, arama hakuli, innon laddu hakuli. We say, you know, please arama kutkoli means please enjoy your meal, have it aram say. You have another laddu or you have another penny. You know, we kind of offer that hospitality. So, you know, that is it. That comes to us very naturally, right? Yes, Malati, continue. Neena, you'll have to read out what Ram has said. The recent message that seems to be in Kannada. Yeah, even I didn't understand what it is. Sampanga panna magamari sampangampa. Okay, that's in Tamil only. Na samparka idra sambandha. Magamari sampangappa. I'm sorry, Ram, you'll have to put that in English if possible. Yeah, please, can you just explain? That is like, I know, sampanga panna, magamari, magan madri. Okay, yeah, it's Kannada. Hey, which Kannada? Hey, Bangalore Kannada or Mysore Kannada or Hubli Dharwad Kannada or Mangalore Kannada? It's Kannada.
Yeah, thank you, but I'll just get into that. We'll translate that in our next session. For this session, food is a common connection for us. Food is something that binds us, and the kattu koodai is a form of bonding that's supposed to help the new bride settle into the family into which she marries. And on that note, thank you all for joining us. It was a very, very insightful discussion. Appreciate it. Hope you all have a nice Sunday. Good night and thank you for joining. Thank you so much. It was a wonderful discussion. Thank you. See you all back again. Yes, with Yes, this, let's back all again the welcome next time Krishna with a on bang. Janmashtami. Janmashtami, let us welcome Krishna also. And let us do Swagatam. We are looking forward to celebrate, and already preparations have begun. So we look forward to that. Thank you. Yeah, sure. Okay, happy Janmashtami in advance, all of you. Bye. Good night. Bye-bye. Bye, viewers. Bye, viewers.